CSIR Net Life Science, December 2025 level MCQs. Q1. Which vitamin contains a metal ion? Options A. Vitamin A. B. Vitamin C. C. Vitamin D. D. Vitamin B12. Correct answer D. Vitamin B12. Explanation. Vitamin B12 की कोबालामिन भी कहते हैं क्योंकि इसके सेंटर में कोबाल्ट ओ मेटल लॉन प्रेजेंट होता है। बाकी विटामिन्स A, C, D मेटल फ्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। Only vitamin with metal ion equals. Q2. Circadian rhythm is regulated by which part of the brain? Options A. Pineal gland. B. Thalamus. C. Suprachiasmatic nucleus SCN. D. Hypothalamus lateral. Correct answer C. Suprachiasmatic nucleus SCN. Explanation. सर्केडियन रिदम यानी 24 बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है SCN जो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है। पिनियल ग्लैंड सिप मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, कमांड SCN देता है। मास्टर क्लॉक इक्वल्स SCN। Q3. What is the function of the pCNA ring in eukaryotic DNA replication? Options A. Initiates DNA replication. B. Unwinds DNA. C. Acts as a sliding clamp. D. Joins Okazaki fragments. Correct answer C. Acts as a sliding clamp. Explanation. pCNA- proliferating cell nuclear antigen यह DNA polymerase को DNA से अटैच रखता है जिससे प्रोसेसिविटी इंक्रीज होती है, एंजाइम बार बार ना गिरे। pCNA sliding clamp. Q4. An egg-laying mammal possessing a snout and cloaca belongs to which group? Options A. Placental mammals. B. Marsupials. C. Monotremes. D. Reptiles. Correct answer C. Monotremes. Explanation. Egg-laying mammals, monotremes. Examples: Platypus, Echidna. Features: egg-laying, cloaca present, snout present, monotremes, most primitive mammals. Q5. To determine hemoglobin concentration in whole blood, which technique is best? Options: A. NMR spectroscopy. B. Mass spectrometry. C. Spectrophotometry. D. X-ray crystallography. Correct answer C. Spectrophotometry. Explanation. Hemoglobin light absorb करता है, usually at 540 nanometers, इसलिए spectrophotometry सबसे accurate और routine method है। बाकी टेक्निक स्ट्रक्चर या mass के लिए होती हैं। Q6. CRISPR-Cas9 technique is derived from which biological function? Options A. DNA repair in eukaryotes. B. Adaptive immunity in mammals. C. Gene regulation in plants. D. Bacterial defense against viruses. Correct answer D. Bacterial adaptive defense mechanism. Explanation. CRISPR सिस्ट्री बैक्टीरिया में फेज वायरस इन्फेक्शन से डिफेंस के लिए होता है। Cas9 एंजाइम वायरल DNA को कट करता है। लेटर ह्यूमंस ने इसे जीन एडिटिंग टूल बना लिया। Q7. Which of the following pairs is not homologous? Options A. Tendrils and thorns. B. Tendrils of cucurbita and thorns of bougainvillea. C. Flipper of whale and human arm. D. Tuber of potato and beetroot. Correct answer A. Tendrils and thorns. Explanation. Homologous organs, same origin, different function. Cucurbita tendril and bougainvillea thorn, both stern modification. Whale flipper and human arm, same limb origin. Potato tuber and beetroot storage stem/root. But tendril and thorn, general origin same नहीं होता, right pointing arrow. Not homologous. Q8. Which one is not a cell signaling molecule acting on a neighboring cell? Options A. BMP7. B. B-catenin. C. Dopamine. D. Connexin. Correct answer connexin. Explanation. Connexin forms gap junction channels, ये signaling molecule नहीं बल्कि cell-cell communication structure है। BMP7 and dopamine signaling molecules. Q9. Which one is not a viral disease? Options A. Tetanus. B. Rickets. C. Measles. D. Smallpox. Correct answer rickets. Explanation. Rickets vitamin D deficiency disease. Measles and smallpox viral. Tetanus equals bacterial. Question asks, no T viral. Rickets. Q10. Which animal shows reflex-induced ovulation? Options A. Human. B. Monkey. C. Rat. D. Cat. Correct answer cat. Explanation. Reflex ovulation equals ovulation after copulation stimulus. Examples:
cat, rabbit, camel, ferret. Humans, monkeys, rat. Spontaneous ovulation. Q11. Which is not a mate choice mechanism? Options: A. Good genes effect. B. Runaway selection. C. Chaseaway selection. D. Greenbeard effect. Correct answer: Greenbeard effect. Explanation: Greenbeard effect equals altruism mechanism, not mate choice. Baki 3 sexual selection mechanisms. Q12. Identify epimer pair and anomer pair. Options: A. Glucose and galactose. B. Glucose and fructose. C. A. D-ribulose and B. D-ribulose. D. D-ribose and L-ribose. Correct answers: epimer pair A. Glucose and galactose. Anomer pair C. A. D-ribulose and B. D-ribulose. Explanation: epimers differ at one chiral carbon, not anomeric. Anomers differ at anomeric carbon A and beta.